Contend show. My name is Pastor Davis Muroki, your host. And I want to take this opportunity to welcome all of us so that we can be able to proceed with the very wonderful topics that we've started and we've been doing. And I'm so grateful to God even because of giving us this week. Now, we have changed the show from Monday to Tuesday. So we'll be coming every Tuesday from 7 to around 8:30. And we bless God for that. So I want us just to make a prayer and then quickly get on to our discussion today. We are having a very wonderful discussion and wonderful guests. And I hope that your weekend was okay and you've started your day also very well. So let's make a prayer so that we can start off. Father, in Jesus' name, we thank you for giving us this opportunity this morning to gather together so that we can be able to worship you, to praise you, and even have fellowship with you. We commit ourselves throughout the day that you're going to be together with us. Let your blessing rest upon us, and even this show, even as we start off, we pray that knowledge shall be pleasant to the soul, even as we discuss these matters. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Amen. So thank you so much. So allow me just to introduce my guests so that we can be able to start off. We are live on Oasis of Love, Church Mwea, Oasis of Love, Church Mutidi, and Enrichas Power Talks. We are also live on a YouTube channel, so you can go subscribe pages, you can go and follow, like and follow, and then you can be able to share the link to your friends, because the topic we're discussing today, it covers quite a broad age group. We are discussing about modern day dating. So kama wewe ni mwanarika, this is your platform. Kama unafikiria kudate ama you're already dating, this is your very place for you to be in. Na kama pia wewe uko hapo na single mom ama single dad and you are thinking of dating, I'm telling you, my guests are going to give you wonderful tips on how to go about it as we discuss around that topic on modern day dating. So you can take the link, put it on your status and share so that many people can be reached out. So, karibuni sana. I want to allow you just to introduce yourselves and your name and what you do for a living. Gentlemen, we start off with you. Yes, thank you. Good morning and maybe good afternoon and all those from where you're watching us from. My name is Ngoge Karanja. My occupation, I'm in business, so and I'm saved. Thank you. Thank you so much. Our sister, karibu sana. Asante. My name is Jane Wanjiku. I'm born again. I'm a business lady. I operate a company by the name Jawashi Adventures and JA Ventures. Thank you. Thank you so much. So, just sharing the link so that we can be able to get us. Jane, sijui ama umeshare. Unajua ni influencer, so ni vizuri your friends wajue uko hapa kabisa so that wakufuate na wasikie vile maneno inaendelea siku ya leo. Now, so we are discussing about modern day dating. And the reason why we need to look at modern day dating is because in my own estimation, it's like dating ya those days na dating ya leo inakaa ni kama iko tofauti sana. It's like we quite have a very big difference. Now let's start it off this way, Mr. Karanja. You are married, right? Yeah. Did you just get married or there was like a process? I mean, you can probably tell us. Yes, of course there was a period of time that I took before I got married. Yeah, and a long one. Anyway, yeah, that's 4 years. 4 years. Yes. So what do you call that? That period now, I would define it as a dating period. Yeah, dating and courtship period. Yes. So what is dating now by definition? My own definition would be that period that partners take before that period they take to know each other before they get married.
I think there is nothing else to add on that, because it's just that period that that anyone will have their own period, maybe 1 year, others months, others days. That period that they take to know each other, so that they can be led to, by the knowing each other, they will now go forward to marriage. Yes. Okay, so so dating is that period whereby you begin to mingle, Yes. get to know one another, Yeah. here and there, and then from there you're able to decide ama huyu mtu mko sawa ama mko sawa. Sure. Good. So and Sister Jane, do you think that definition fits well with the current generation? I think in our generation, we are taking things very fast. Like you want to start dating and the next day you want to get into courtship, because from what I understand, dating and courtship are two different things. You start dating, get to know that person, and then you decide whether this is the person I want to start courtship with. Courtship, I guess it's that period of you are decided it is this person, so you get to know each other deeper, maybe foundations, kwao, nini, before getting married. Okay. So I think in our generation, tunataka mambo iende mbio sana. Like my friend Karanja is saying, he took 4 years. Like for me, I cannot take 4 years. Like, kwani ni shule? You understand? Bachelors. By the time you are dating, I guess, I think 4 years is a lot of time in our generation. But there are those that maybe they met in school. By that I mean, wakipatana shule, at least wametembea kasafari, wakiwa shule, you know they cannot get married well in school. Yeah. But sasa in our generation, saa hii hatuko shule. So you get to meet someone and then 4 years? No. I think we are taking things very fast. Okay, so you are saying you at a personal level, you not want to take too long, but still this generation is taking it too short. So mko wapi, mnafit wapi yani? Hamtaki kukaa sana na bado mnaharakisha. So mko wapi? Personally, 1 year is enough. 1 year. 1 year, I get to know someone. Like, you cannot even know someone. Like, I have a friend who told me, after 7 years of marriage, ameona bwanake amefanya kitu hajawahi ona. So, it's like, bwanake amefanya kitu hajawahi ona. So, you cannot know someone completely. So, ni ujue 90%, hiyo 10% utajulia huko ndani. Unaget, So, I think 1 year is enough. Get to know someone. Hiyo 1 year, at least mkuwe mepangana. Because in our Christian walk, I usually ask myself, if I date for 2 years, will I be able to abstain for those 2 years? If no, acha ikue mwaka. At least mwaka I can. Unaget, But 2 years, ninaeza shindwa ama my partner ashindwe. You know we are people. And yes, we are people. In as much as we are Christians, we are also people. Watu tuko na mwili na tuko na damu. Inatembea kwa mishipa, sio anointing oil. Yes. Damu inachemkanga. Yes. So 1 year is good. Okay. So Mr. Karanja, what do you think our sister said in their generation is they are rushing things so fast? What do you think is causing them to do so? Okay, yeah. I may say there are several things maybe that I can identify. One, it's not that they want to take all these things fast. It is, I would say, they are just finding themselves into it. Why? Because starting from if it start dating, how did they start? How did it happen that they are now dating and maybe you're courting? Because like even I may give an example that I've seen while I'm around Ruku town too. You see, we men,
we gents vile tumeumbwa, kuna sisi tunakuwa watu wa kuangalia sana. I mean we get attracted tuwe kuangalia tu, hiyo ndo vitu nice. Ukiangalia unanaisika, yes, ndio. So with the modern day I attack one side ya dressing ya ladies. Sasa mudem ndio huyo amedunga tu kabisa, and you know these days okay sijui ni sabuni yangu za saa hii. Mimi kitambo sikuwa naona watu kama allow me to say this, kama wamebeba, kama wame nini, ama ni sabuni nilikuwa pia mdogo, so akili hazikuwa huko. But sasa hii nini, hata sikie kwa najiuliza, kwani where did these people come from anyway? These things were not there kitambo. Kulikuwa na watu aina hiyo. Ati mtu amebeba, ati sijui nini, ma light skin siku hizi wamekuwa wengi. So you see, so now wanaume ndio hawa sasa. Mimi niko hapa as an unmarried gent. Naona mrembo anapita. Kitu ya kwanza, mrembo amevaa kama ni kanguo, kuna venye kako, that person is light skinned. Maybe amekuonyesha hata sasa zile parts hazifai kuonyesha, unaona. Okay, at some point I would say yes, hazifai kuonwa that much, because now with the current situation we are having people, I don't know what's happening, they have exposed themselves kabisa. Yes, mtu unamwangalia hata kwa kutembea kwake anakaa ni kama anatembea kama a lady of substance, mtu wa maana sana, lakini sasa venye amevaa it does not match with the dignity that she wants us to view from her. So mimi nimemuona akiwa hivyo, na sisi kazi yetu ni attraction, hii kumacho imeona. Sasa wewe kitu ya kwanza yenye unakimbiza kama mwanaume, anakimbiza vitu aliona, unaona. So from first thing, dating yake yenye anataka kupursue that lady, si sababu ya kitu ya maana sana, ni sababu ya vitu anaona anataka at least kuzifikia. And you see now most of us today and having a generation where the devil has exalted, he has really propelled mambo ya immorality. So hata unapata dating mingi, mambo ya relations mingi ni kama tu, it's not a relationship that is starting, ni people just rushing to go and do immorality. So unapata jamaa pursue a lady, but chenye anafikia sana ni hii vitu aliona. So from anything else, anything, because sasa ulimpagawisha, na so of course mwanaume atapagawishwa na hizo vitu. Si kama ni kifua umeionea hapa, umebakishwa tu kidogo karibu uone yote, lakini hujaona, so you pursue, uende umalizie hiyo picha. Umalizie hiyo picha. Sasa umeanza hiyo date na mwanaume, na ndio unaona, na ladies can attest, kama ni mwanaume anakuharakisha sana hiyo side, sababu vitu alianza kuona kwanza ni hizo tu. Na ndio maana sasa yes, so the moment mnaingia hapo unaanza sasa ndio unasikianga wanasema ana identify to vitu, tumeanza kupatikana some fishe behaviors kwa mtu wake. Ameanza communicate, alikuwa anaambiwa ma good night 20, wanaongea zimeisha within a very short period, but if you realize ni after mumeninio the good inaisha, unaanza kuambiwa night. Yes. Then good night. Night. Yes. From there inaenda ikienda. You see, yeah, so that is one of the things that now in this current generation dating sasa zinakuwa hivyo. So hata haikai anything, sasa ziko tu hivyo, because so it's more of cash, because it's iko propelled na what we are seeing physically. Yes. It's like this generation is not going into the internal. No. I see beyond the physical. Yeah. You know, all that stuff. To bring you, Jane, on the same. What do you think? Is it only gentlemen who are rushing these things, or even ladies? Pia anaweza harakisha mtu? Okay, I think it is two-way thing. Kila mtu anaharakisha. Maybe unaona for actually personally naeza blame hata wazazi, because like me when I go home mpaka auntie yangu ananiombea, especially kama sasa unajua tunaenda Christmas. Yes. Sasa uko na pressure ya nitapeleka mtu Christmas. Unaget yani your parents are on your nerves. Wana kupressurize, no you have to get married.
at your age I was having 2 kids. Unaget, eh? So I think it's a two-way thing. Mwanaume anaona, at the same time the lady, okay, nasikianga watu wakisema ladies have a special kind of a thing in their mind, eh? They foresee a person with a vision before hata apate hizo vitu, eh? Like I hear our bishop saying hata ajui mama aliona nini. Unaget, eh? It happens sana kwa Wakikuyu. Wanaonanga mtu in the future before hata huyo mtu akue that thing anataka kukua. So I guess it's a two-way thing. Kila mtu ako na mambio zake. Maybe the gent anaharakishwa pia na wazazi, na pia on my side naharakishwa na wazazi. At the same time, sikatai venye Karanja anasema we are exposing ourselves too much. Lakini pia men pia wanaji-expose. Because in the previous generations, sikuwa ninaona wanaume wakivaa t-shirt twingine ati you are exposing your kifua. Even gentlemen expose themselves. Yes. Yani hata nyinyi ukiona mtu amevaa ka t-shirt kameshika akona, you are like, hey, na huyo mtu ni MS, unaona? MS anamaanisha mali safi, eh? Unaget, eh? So yani tu kuona vile mtu ameunga hivi ina like who wouldn't want that? Unaget, eh? Like pia sisi tuko na, okay, in as much as ladies hatuko sana kwa kuona, we see. Yes. Kuna ka aspect ka kuona pia. So you're saying the kind of modern dating, we are going to come to the Christian bit. I just want us to look at it from a general perspective, is that even parents are contributing towards the same. Yes. Christmas ndio hiyo tunakaribia. Kuna wasichana already hawataenda Christmas. Like mimi siwezi enda. Huwezi enda. Siwezi. Juu utaenda kuulizwa mtu wako wapi, si ndio? And probably you have got your young cousins who are younger than you and they are already settled. And they have kids. Yeah. So mkienda huko introduction na nini and then wanakuangalia hivi, you know, like wanaona ni kama you are not even thinking. So pressure pia iko ya wazazi and all that. What has amazed me, Mr. Karanja, is to know that even ladies wana complain men are exposing themselves. I didn't know that ati kuvaka kitu imekushika, unaenda unaonekana umeunga hivi na 6 packs, inaweza leta shida. Sasa na nyinyi ndio ninashangaa sasa sisi. So the only advantage is probably light skin. Because now I never knew. Sijaijua hiyo anyway. It's a new thing to know. Na nikasikia bado ni MS ati, MS. Mali safi. Nakwambia this generation iko na mambo mingi sana. So let's look at it from this perspective of what would you consider, Mr. Karanja, as the right way of dating, and especially to a believer or a Christian? What would be the right way to go about it? Okay. Yeah, as a believer, first I would say you first evaluate yourself as a person, either a lady or a gent. Evaluate yourself, get to know whether you are ready for this thing. Are you ready for? Of course, one thing is that as a Christian, you should not date for enjoyment or any other thing. You should be specifically, once you start thinking of dating, date with a certain purpose that I'm dating to get married, not just dating to pass time or anything. So once you realize that now you interview yourself and you know that you are ready for marriage, now you can start now doing whatever should be done. Things like for my case, I gave myself into reading and doing a lot of research about marriage, so that now I can know where am I going? This marriage, what is this marriage? Yes. So I did a lot of research. I studied a lot, and actually I'm telling you, it has benefited me a lot, even now. The studies that I did, I actually at some point, because I know my wife
is watching anyway, but it's true. She was not for such things at ku research do I know about marriage. Happy. So I would force it to her. There's a certain message by a certain man of God. Go and listen to that message. When I come next, have you listened? Oh, happy. So I now even take an initiative of downloading the message, sending it to her through sender. You see the sender app. I send it to her direct. Now she has the message. Go and listen. Wapi. Sasa inabidi mkikutana. Sasa yes, badala ya kuongea vitu mingi, sasa enjoyment zetu ni tuna watch mahubiri ya about marriages. Alikuwa na concentrate kweli? Yes, ange concentrate kidogo, but inafika point unasikia amesema sasa si you see, but she can acknowledge that that thing ilisaidia. Hata na hiyo kumsukuma kidogo ilisaidia, but so those are the things. You now evaluate yourself. No, you now feel that you are okay. Of course in the evaluation point, si hapo ndio unaomba, unasikia tu if that there is that unasikia hiyo amani. If God is giving it to you, he has not sent any warning, you just continue now, do the researches. Even if you are not thinking about the marriage, as early as far as you get married anyway, married anyway, uko sure hujaitwa side ya Paul ya kutoolewa ama kuoa, wewe ninio anza kujipeana kwa studies about marriage, because if you are already in university now, you know from there is either unapata job, any can come first anyway. Unaweza ajiriwa ile majob sasa yenye unasema uko job, unaweza ajiriwa ama unaweza jipata umeolewa. So you better start doing some studies in the area of marriage, so that you'll be knowledgeable about it. So preparation. Yes, preparations. So if somebody is thinking on dating and all that, ni vizuri ku prepare, you know, so at least you have got some information here and there and all that. Sure. And Jane, what do you think on the side of a lady they should do when they begin thinking about dating? And should a lady just wait to be dated, or can also, you know, unaweza pia stua kimutu ukiona ni kama kinasuba? What should a lady consider if they really want to begin dating? Okay, as Karanja has said, don't date for fun. I usually say if someone approaches me and says, me, I want us to date for fun, I run for my life, because at this age, at this era, I cannot date for fun. You understand? So prepare yourself first. Start behaving like a wife. I heard another man of God preaching and saying, if you want to become a wife, start behaving like a wife. Unaget, do some research, as Karanja has said. Read books. Behave like a wife. Unaget, by behaving like a wife, I'm not saying that you behave like a wife to your boyfriend, unaenda kumpikia or something, but behave like you see how married ladies carry themselves. Start carrying yourself the same way. Yes. So, yani ujipange, ujue, because I'm not dating for fun, I'm preparing to get married. So, yes. Uanze kujipanga na kubehave hivyo. Hiyo ni kumaanisha like uanze kuenda kwa soko, yani uanze ubebange kibagu ukienda kwa soko, kia Equity. Hata wasichana wanabeba bado wakienda kwa soko. Yes. Juu kuna vile pia unaweza jibeba mtu okay, you are preparing to date, lakini mtu akumestika unaanga kama umeolewa. Kama uko married. Juu kuna vile unaweza jibeba pia uonekane huyu ni kama already ashaolewa. So should a lady just wait to be asked into a dating and courtship relationship thing, or ukiona mtu wewe unapenda pia wewe unaweza tuma signals? Okay, in our generation vitu zimechange. So if someone is interested in you, there are some men who are actually afraid of approaching ladies. Like me, I get that a lot. I don't know it is my face or what, sijawahi elewa, but there are some men who are not courageous enough
kukuambia. But you see the way they are treating you ni kama huyu mtu kuna kitu anataka. So me I would say if he's interested, wewe sema. As a lady. Yes. Wewe unaweza kuwa na confidence ya kuambia mtu? Sijawahi pata confidence, lakini una encourage wengine. Lakini I'm encouraging the viewers. Wewe ukiona mtu anakutreat vizuri, I've watched some videos ya watu wakisema mimi I approached my husband and the marriage is doing well. Una understand eh? So I think there is no harm in trying. So and Mr. Karanja, we're going to come back to that again. I want you just to make a comment around that. If you, as a gentleman, a lady approached you, because it's good for us to clear these things. Because kuna msichana atapenda jamaa bado either aongei kabisa. Unajua kuna majamaa bado wako na kauoga, aongei lakini anapenda mtu fulani. Msichana anotice hivyo. Either atume signal ya kumuonyesha this is what you should do. You as a gentleman now, what would be your take? I would say I have no problem with that, because you see now we are talking of people who are okay. You are already grown, so it's not like how do I put it? Yeah, and we are grown-ups, so it's nothing at much. Because I've had people anyway. At some point, I've had men say that they cannot take it, that a lady approached you. But for me, I would say that one has no problem, because this person, you see, you can bring, you can be proud. Refuse maybe to give an ear to that action, or maybe to give attention to that action that lady maybe does, and then and maybe that is the person that God wanted you to have in life, unaona. So unamturn away just because ameku approach, you feel it that it adds nothing to you as a man, it depreciates nothing from you. It's just okay. It's even an advantage. For me, I would even feel better that a lady approached me, because now, okay, yes, have you, not that sai sabu niko married, of course, it happened, but I would prefer if a lady is the one who has asked a man. At least itakupea trust kabisa na confidence na huyo mdada kabisa. Yeah. Especially kama in a relationship, if a woman has, shown love and loved a man so much, if a man is truly decided, haikuangi ngumu kupenda mtu ambaye already amekupenda. Sure. The most dangerous thing is, especially if a lady ana interest na wewe, lakini kuna kile anataka, itakuwa shida sana. Yes. So we encourage the gentlemen, especially in our generation. Sure. If the ladies, that is, if Mr. Karanja is saying if, and if a lady wewe uko na interest na jamaa anaonekana either ni wale waongeangi ama ako na uoga, na tunaribiki hiyo spirit ya fear in Jesus name. Amen. Wale ambao ungependa mtu na unampenda, mtumie signal ama umwambie tu kienda vile kitaenda. Sure. So we have got so many gentlemen who are very ready to be approached by a lady. Yeah. So I find kuwa na issue at all, because kama sasa tukua shule, you could identify some fellas, kwanza wanaume unajiuliza shughuli sasa huyu hataweza hata kuuliza msichana ni aje. So you can imagine such men, imagine sasa wame grow up, wamefika sasa point ya kuole, ndio maana unaona tu mtu anatembea. I think we can even start a company, si ndio? Tuwalete on board. Yes. Juu kuna wengine Joashi should think about starting a company ya kuconnect watu. By the way, that's unaonanga kuna kuanga na
dating apps and all that, because kuna watu ambao wako na hiyo tu woga ya kuapproach mtu na kumwambia and but ladies, we ukishapenda mtu usiogope, we kasonge ajue vile atafanya, akitaka kusema uko loose sawa, akitaka whatever they would want to say. Of course, in whatever that person will say, do you know your heart as a lady, so you prove that person wrong, that it is not that you are loose anyway, sababu si accept hiyo nini yako application. Sasa mkiendelea ndo ataonanga hata kama niliambiwa ni yeye alisema alini approach enyewe huyu mtu anafaa. So majamaa msikuwe na uoga, msichana akiku-approach wewe kaende. In fact itakuwa very easy according to the ones of Mr. Karanja, tutakuwa very easy for you ni kusukuma sasa, si umeileta na iko hivyo, na from there unaisukuma mkienda. So let's just acknowledge a few people who are following us, and then we can be able to get to the other question and discussion even as we come to a place of winding up. Of course, we'll be here next Tuesday. We continue with the same. Lazima tuhakikisha watu wanapatana. In fact, tutahakikisha mpaka wengine tumeconnect hapa. Saa hizi tu hatuna mchezo. Let me begin with Grace Zioka, watching from Machakos. Imani, huyu ni tuko tunamuita nani? Cynthia, yes. Anasema hapo kwa mwanaume kukutreat nice na wewe unajijazia unapendwa bila clarification, kitakuramba sana. So I think also it's good also to be very careful. Sure. Unaweza jijazia na mimi tu ni vile na kutreat, alafu usikiange niko na mtu mwingine ndio like na kwa nini ulikuwa unakuja Moso wale wameoa already tunajua kutreat vizuri. Unajijazia. But Nando is saying hello. Nowadays, how you meet doesn't matter. I know some men are shy, but pia ladies should read through the lines. So pia mimi mtusaidie mahali mnaona okay, sio sisi tulitoka, muwasaidie ili wale ambao wanasuba mnawagonga mara moja hapo kinaenda. Imani man, acha nikatume signal. God send signals kabisa, na ukiona signal ni kama iko interpreted properly, too much stronger signal so that ikue hivyo. Favored Phoebe Dwega, men love women, men love, women submit. If a lady starts it, I feel like it's out kidogo. Men, please approach us. It sounds so beautiful anyway from Kajiado. Okay, so mnataka kuapproachiwa okay, that's understandable by the way. A lady will feel good when approached. But sasa pia tunaomba pia mwa approach wale mnaona wanasubana, unajua kwa moyo wako unampenda. Faith Mwangi, we nakiona adhokie vyo timwera ndo tengeragia njoko wale hawajui kile inamaanisha hiyo, kuna translator ya Google but I'm not very sure Google will interpret for you properly. and then James Gasharu, mko fit sana, thank you so much. And we will continue checking wale wengine pia wanani. Jane, do you have some friends who are following up and you want to acknowledge them? I think ni hao tu. Ni hao Sawa. So thank you so much wale wanatufuata, endelea kucomment hapo. Tuko kwa hii topic ya modern day dating na tuna explore mambo mingi sana, because lazima watu wasaidiwe na waweze kujua how to go about these things and in the right way, ili tusikue na mambo mingi. I've come to realize also the reason is to, especially when it comes to mambo ya Wakristo believers, the reason is to even marriages unakuta za wapendwa ndio ziko na shida mingi sana, ni kwa sababu ya hii mambo tu. To spiritualize also sana. No? To spiritualize mambo sana to an extent even dating zimekuwa like a Bible study session. Atujaitikia the real you. Like now ukipatia msichana mistari, kuna wengine wanaona Karanja ni kwani alianguka hii anatoanga wapi? Like it, kwani inafaa kuwa si inafaa kuwa hivyo. Sure. And I did the same. Munaongea normal. We are normal human beings. True. So don't treat a gentleman like ameanguka simply because amekuachilia mistari. Kwanza mwenye akuachilia atumwe na huku. Mwenye atakuja kukuletea scriptures atumwe na huku, tumsaidie, tumwambie you're not doing the right thing. Now, let's come to this Jane. We going probably next week you're going to handle tips now on how to date and all that. But let's wacha kwanza hii tuhagarie kabisa, tumura magazeti view. So let's come to dating zenye ziko social media. Like even kuna dating apps
Ndio kuna dating apps kwa Facebook unakutanga kuna groups za wale wako single wana date huko. There's a gentleman who told me aliamua aingie kwa is married, kaamua aingie kwa one of them na huko akaenda pia akakuta wife. So aliingia kwa singles who are ready to date. Kuingia akakuta hata wife kwa huko. Sijui vile walipelekana na huko anyway. So watu wako na mambo mingi sana. So let's start na applications hizi zinasaidia watu mambo ya kudate and all that. What is your take about that? The dating sites. Dating sites, yeah. Okay, me I believe you can meet anywhere, hata kwa mazishi. So, but you see in these dating sites, there are a lot of malicious people out there. There are people who are killing people. Na wako huko tu bado. I think this is where they get those people who are desperate, if I may say so, for love. They get them from those sites. And then they are luring them into we have had people getting killed kwa Airbnbs. Unagete? I would say it is good and at the same time it is dangerous because you don't know who you'll meet out there. Yes. I think it's good. People have met there and got married. But at the same time, people are getting killed. Like, every now and then we hear stories of people getting killed. Tunasikia wali meet online. Unagete? So I think you can meet anywhere, but also be careful because hata conman wamejaa huko. You see, you are getting people that are very, 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 very nini. They don't want to work. Kazi yao ni kupata maybe wa mama, maybe wa baba, na utawapata huko. Wamejaa huko kwa hizo dating sites. So I think it is good and it is also very dangerous at the same time. Kwa hivyo mtu akienda sites kama hizo akuwe very careful. Very careful. So that you don't find yourself in a fixed place, so to say. Mr. Karanja, what's your take about dating sites? I would also say it has the two sides. It has its own advantage and disadvantages. But more so I would say the disadvantages ndio ziko mingi because as Jen is saying, those sites as we are saying with the modern day living and stories are relationships where they are now, you find maybe even if maybe there could be genuine ladies there, but wanaume na wale wameingia huko, they are not just for people who maybe to the ladies that ati mtu atadate to go far. They only want a lady aende amchanganye na huko amtumie, maybe mostly to sleep with the ladies and then hiyo story inaisha, anarudi tena kwa site anachukua mwingine hivyo anaenda anama hivyo. So Jane, what do you think one should consider if you're in a dating site? What are these things that you must be very careful about and consider so that you don't find yourself in such a thing? Okay, if you get someone from the dating site, I think the best thing you can do is meeting on a public place. Musimit mtu akwambie muende Mombasa kwa Airbnb. Of course mtakuwa nyinyi wawili. So I think get to know this person first. Of course kuna watu wako na genuine intentions, and there are also those that are very dangerous. So get to meet kwa place public. And then kwa hoteli, have fun, go out. I mean, there are some very many places you can visit. And then itu kwa a public place until you feel comfortable with that person. Remember, kuna kuanga tu na red flags. Mtu haezi kwa kuua na nini ya kwanza. Of course ata take time. Iyo time ana take, mjue kwanza. Endelea kumjua. Of course ata mention kakitu na utaona, hey, this person is not good. Unaget, But rushing into things and meeting in a private place, I guess, iyo ndio inatufanya tuwawe hata sisi. So dating site ukipatana na mtu huko, mukipanga kuonana, you should be
public space. Yes. No private place. Na mukae for some time so that you get to know somebody. Yes. Of course, because hiyo ndio unakuta by the way inaletea watu wengi shida. You just meet and because labda umeonyeshwa mapapers, mapesa, you are lured into yes. that and you accept and inakuwa shida mingi sana. So Mr. Karanja, what else do you think one should be careful about dating sites? I think on that part, I think Jane is bringing it out well. So I wouldn't add anything. Just that people should be cautious. Just on that. Just take that time so that you can know that person fully. At least ujue huyo mtu hata anafanya kazi wapi, anaishingi wapi, ile ya genuine anaishi wapi. So na usiende kuona, usiende kuconfirm. Okay, yes, si lazima uende kuconfirm, but I would say if you are imewezekana that while you are passing by ukiendanga kwako uliachanga yeye ameshukia hapo, you know such things. You know. Yeah, because you see now as Jane is, because Jane is anaongelea hizi vitu zenye tumeona sana, hao assassins. Usipojua hata hapo kwa apartment, unajua saa zingine anakuwa na manyumba mingi, unaweza kuwa ni huku, so we'll take time to take time, usikue vile umesema, let ladies, if it's ladies wasila rush kwa story ya do sana, usionyeshe pesa wewe upagawe tu. But I would say, but it's still okay anyway. Vile ningetaka kudiscourage yako uto to site, lakini ni ukweli kuna watu wako huko kabisa tu genuine anataka mtu. So hata wenye walianzia naona kama sasa vile tumesema, tumeona kuna problem ya kuna gentlemen who have a problem of approaching. Sure. So if you can be able to assist, tunaweza assist. So tunaweza come up na site ya kuwasaidia, but pia wengine wakuje with ill motive huko. So I think even mwenye alianza and probably a genuine motive about starting on the thing. Let's come to this, Jane. Let's now bring it closer to social media inaitwa Facebook. Watu wanakutana Facebook. Ukipita hivi unaona mtu unamuinbox, mnaanza kuongea and all that, and hiyo unaichukulia aje nayo? Okay, I've ever met someone on Facebook, but we never met physically. Tulikosania huko. Kalianza na kakaishia huko bado. You see, these people are not patient. One thing about anyone that has ill intentions, hawakuangi na patience. Unagete? Mtapatana, the next day they want to meet you. The next week they want to come to your place. The next thing, your mother is sick, you should send them money. Unagete? They are never patient. So kama kuna mtu akona ill intentions, lazima utajua. There has to be that one thing atajikoroga nayo na utakuja kumjua. Unagete? Like, okay, that gentleman was a gentleman, but tulikosania any other thing apart from anataka kukuja kwangu. We met later as friends. I think 6 years later down the line ndio tulimeet as friends, and up to date we are good friends, and we met on Facebook. Up to date we are good friends, but kuna vitu wazi kuingiana. Unagete? Like, I was born again, he wasn't. I'm glad that sahi he's born again. Like, si juu yangu, but nilimuongoza kwa hiyo kasafari. Within those years zenye tumejuana, tumetembea na yeye mpaka akaokoka, akajoin church. Unagete? Like, kuna watu tu genuine watakutext and you get to know each other and you move on well. But hawa wenye wako na haraka, within 1 week everything imemaliziwa. Yes, within something 1 that week should take several years, just taken a week. Within that one week, like, there is a friend of mine who was telling me some other time, akaniambia he met someone on Facebook and he's so nice, leo amemtumia 100k juu anajua ako kwa biashara. And me, I told her, just be very careful. 100k tu hivi pa, mtu anakutumia tu hivi. Na hata hawajai meet. Nikamwambia be very careful. These things hazikuangi na mchezo. And then the next week she's telling me that I'm going to Nairobi and I'm going to meet the guy. So me, I tell her, enda bila pesa. Just in case ushikwe na kakitu, you'll call me, uniambie,
nikutumie pesa, because that I can tell you huyo mtu hayuko genuine. Do you know what the guy did? The kamadam alikuwa na simu ya I think ya 160,000. Simu. Yes, simu Moja. yake alikuwa amenunua an Apple phone ya 160,000. She's a rich woman. So alienda bila anything. Kwa simu alienda na I think thou. Nikamwambia hiyo thou at least inaweza kurudisha. Unagete? So she went. The guy was all over her. They met in a pub. She's not born again. They met in a pub. Jamaa akaenda na funguo akamwambia hii funguo ni ya kwangu in case, and remember hata ajui kwenye anaishi. So she's texting me ananiambia ati nimepewa funguo ya nyumba. Ninamuuliza hata unajua anaishi wapi? Haujui, mbona akupee funguo? Ananiambia pana wewe ni venye hutaki kunielewa. Huyu jamaa ako serious. Alikuwa anaona ni kama ninachoma, but I'm speaking out of experience. So yeye akasema the guy what he did alimwambia simu yangu inazima, weka hii namba kwa simu yako, in case yangu izime tutaita nayo, huyo ni mtu wa cab. Unagete? So wakiwa wamekaa chini, the guy akamwambia simu yangu imezima, it's time to go home, nipatie simu yako nipigie yule mzee wa cab. So it happens kwa hiyo pub kulikuwa na an exit ilikuwa hapo kwa counter ya bar. So the jamaa aliexit na simu ya madam through the exit door na akaenda. Akaachiwa bili ya 10,500 na hana simu. Na simu haikuwa imemaliza hata 3 weeks. Na akona funguo ya nyumba. Na akona funguo ya nyumba. Sasa uzuri alikuwa na namba yangu offered. Sasa ni anipigie, aniambie nimtumie fare ya kurudi. Juu hata simu imeenda. Unagete? So at least jamaa aliamini sasa. Jamaa at least hata kama alituma 100,000 si akona 60 juu za simu. Juu that was a new phone. Jamaa alikuwa amecalculate moves zake vizuri, anaona the simu yenye kama damu kanatumia it is expensive. Ni mtu anajua vizuri sana. These guys hawafuatangi anybody hivyo. Wanaangalianga post zako before akuje kwa nini yako, kwa inbox yako, anakuangalia, anakumonitor maybe for a month or so. Anaona huyu mtu ni mtu wako rich, ni mtu anajieka kwa class fulani, anatumia this kind of a phone. You know there are ladies wenye uweka tu anajipigia na simu kwa kioo. I guess hiyo ndio post aliona, akaona this phone yes, akaona the image ni iPhone. Na huyu nitampata huyu. Hii iPhone lazima niipate. Unaona? So hao watu hawakuangi patient. That is one thing that I know with them. Lazima atakwambia kakitu kataraise alarm. If you're very keen, you'll be able to note that very easily. But just like you're saying, unajua kuna wengine waambiriki wasemeseki until pia ajipate kwa ngori, ataona kama unamchomea like that one now. You can imagine kama angekuwa amekwambia, angefanya tu mambo yake, ungekuwa unachukua ripoti baadaye akwambia wewe kile niliona. You know all that. So I think what you said is right. So what is your take, Mr. Karanja, even as we come to a close? Now hiyo ni side ya wale wako hivyo. Is it possible, and probably have you heard success stories from social media? Watu walikutana huko na wakasikizana na wakaendelea vizuri, because you must also demystify that other side. Yeah, I've heard, but it's still from I don't have a close friend or a close person, but I've seen online stories from people, married people, who said they met on those platforms and all is well with them. But at some point you may not hawezi base on whatever they said on an interview. Useme ni ukweli tu. At some point unajua watu wengine kuenda interviews and wanachocha. So but kwa kusikia, but experience ya life kabisa hii yenye nakwambia yule kabisa, hiyo sijui hata moja.
Yes. How would be your take? Do you think it's possible to find a genuine person? Yes, of course it's very possible. It's very possible to have one because ukienda ukuwa uko serious tu na Mungu akusaidie upate mwingine ako serious na mtake hizo precautions tunasema, all will be well. Kila kitu it's just like vile ningepatana na wewe huku church, we date from here, ni the same too. Yes, because I think the only thing that is making your difference ni ati kwa social media, at least wewe unaishingi maybe Nairobi na mimi niko huku Kirinyaga, so the distance has been shortened, so nimekupata ni area ama platform yenye kumit ndio tofauti. So wa Nairobi nimekupata huko, alafu with time sasa tunaanza kujua the rest. Ni vile tu ungepatana na mtu kwa kanisa, ungepatana na mwingine as James said kwa mazishi, kwa wherever, ni platform tu, ama yani maeneo yenye ulipatia. Hata kwa harusi hata kwa harusi. Ni vile Jane hakusema harusi. Yeah, but can I say hata kwa maandamano kuna watu lazima walitoka na watu hapa. Kwa maandamano. Kabisa. As long as uko focused hakuna mahali toa. Kuna mahali huwezi toa mtu kama uko decided. Lakini wa maandamano mnachapana mawe huko. Nakwambia wewe unakumbuka kule ulinikuta wewe usiniletee. So I think all said and done, what we are trying to say our viewers and followers is that historia kule mnakutana sana it doesn't so much matter. The issue is take precautions, and from there begin to work it out. Tunaweza kutana social media just vile ningekutana na wewe physically, na hata kuna wengine hata unaweza kutana na wao physically and they are not also genuine. Na mmekutana na wao face to face, ni kweli? Ukute ujikute kwa nini? And by the way, as we finalize, Jane, is it only men wenye wako genuine on those sites? Do you have ladies also pia wako huko na mission nyingine? Pia ladies wako na me, okay, I usually talk out of experience, maybe from my friends or me, or I have so many friends, so unasikianga mtu anakuambia nilipata mjamaa na huyu niko just after money, there is nothing ninaona kwake, unaget na ni a fellow lady, na ninakwambia ata make sure huyo jamaa amempatia hiyo pesa. So bado hata kwa ground wasichana pia sio wazuri. Isionekane tu ni kama tu wanaume tu ndio predators. Do you have any experience at a personal level? Ushaikutana na mtu wa aina hiyo? Hapana. Mimi hata ulikuwa umeficha mabawani. Mungu alikuwa amenificha, but the funny thing is I would say, because of course, okay, hata kama nilidate for 4 years, sikuwa ni ati sija date anything else. Nilikuwa nimedate huko but hazikumeke. But the funny thing, and I've told my several friends, maybe wengine tukiongea hizi story, naambia mi the funny bit of it, mi sijai date msichana amesota. Wote nilikuwa apata wako na do. Kuna mwingine hata alikuwa ananitumia half a salary yake nusu mia ananitumia. Anakutumia kila mwezi. Na Mr. Karanja tu kumaacha tu hivyo. Hapana, unajua it's not about hiyo pesa. Sisi hata kama you should have been considerate bwana. Wacha unajua hasa. Okay, wacha nikoje nini? Motive yake ilikuwa gani kukutumia? Si ilikuwa ni from a goodwill. I mean tumesikizananga. So ni mtu wake tu, yeye anaangalia mtu wake akue yako sawa. Lakini sasa shida kwanza tulikuwa tunakutana na kina huyo ni mama. Me by this akwa mama. Huyo she's a potential mama. I'm telling you huyo alikuwa tu si ati ni salo mingi yenu hata ukisikia, but the thing is alikuwa ananitumia nusu ya salary. Whatever it is, but you see mtu wa 10k akitumia 5 siko sawa, hata kama analipwa 8 ama 6 3 mtu ana sacrifice hivyo. Yeah, but you see now what to ni admit tu, shida haikuwa mimi, shida ni yeye ndo tu bado aliari. Yeah. Okay.
Ni maombi ya riziki kule. Hata tukua tumepatana akiwa kwenye alikuwa anaomba Bwana ushikilie bwana yangu. Actually aliniambia yeye kitu moja alikuwa anatamani sana kwa maisha ni aolewe na mtu ameokoka, yani mtu anajua Mungu hivyo tu. Na the funny bit of it, nasema mi kwangu sinanga shida, so najua hata nikisema haizi niuliza, but the funny bit of it ni ati hata tukipatana akiwa ameokoka lakini anataka mtu ameokoka. Hiyo ndo maombi yake. Wewe ndio ulimsaidia kuokoka kabisa na akasimama imara. Venye unaona yule mtu ulikuwa umesema kuna mtu umeguide mpaka akaokoka na anaenda vizuri na Mungu. I think now I'm not saying anything but you hear. Unasikia Mr. Karanja vile alifanya. Good, let me acknowledge a few people and then I give you a chance to give the parting shots even as we come to the end. Grace Nzioka is saying approaching a man is a no-go zone for some of us. A no-go zone. No-go zone kwa nini? Ni vile hamtaki kumapproach ama ni kuogopa ama mnaona vile mtachukuliwa vibaya. Tumesema watu wajijaze this time round. Cindy Imani saying usinikumbusha vile niliachiwa mbili Nairobi bila simu. Tumekukumbusha. Sasa ukumbuke ili ukue careful. But mine was a different case, you're dating. But wanaume ndio wakora sana wewe. Okay, anyway, it's way. Okay, wanaume ndio wakora sana. I think alikuwa anaongea kuhusu hata kama ladies wako. Ladies ndio sana acha hapa. Ni vile historia iongeani sana. Then Mary Munene is saying social media, it's a two-way. You can meet mtu honest, of which is not easy. The same time utapata mtu you regret the rest of your life. In today's social media, FB ndio patanisho. FB. Joseph Opmodi is saying Jane hapo kwa Sarali najua vile umesema kwa roho. Kuna watu hapa mpaka wanakusoma roho Jane. Hebu sikia sasa ati ni mama. No, ulikuwa unaonekana tu unachoma mahali. Wewe ni potential mama. Kanasaidia. Lakini mtu kama wewe ni mzuri. Mimi sijui tulikuwa tunakutana na kina nani. Huyo hata I think mtu angempembeleza huyu usiende wewe tu, but of course now itakuwa is not very genuine, there's that which you are after. So nakuja to the end of the show today. If you have sent a comment and probably atujaiona, Bernard Nando is saying Karaja, now you are talking bro, feels also feels good. Wapi iliandikwa lazima a man approach, hakuna mahali imeandikwa. So ladies again tumewakumbusha, if somebody you love na unaona bado waongei, usijishinde hapo ukijifanya, mwambie tu afanye kile anataka kufanya na hiyo kitu iende hivyo. Let me give you an opportunity to give your parting shot even as we prepare to come to an end of today's show. We are going to meet here next week same time. Nasibadishi guest ni hao mpaka hiyo kitu tuhakikishe tume kabisa. In fact next week itakuwa mpaka experience at a personal level. Ile experience Jane anaonekana ako na experience several. Tutachagua yenye haiwezi kuchomea. So probably as we come to the end, Jane, what would be your parting shot? What would you want to tell either a brother or a sister on that area? Yeah, dating, Yes, your area sasa. Me, I would say be intentional. And if you are dating, be committed. Ukiitwa date, enda na usiende kama umechelewa. So we are making, as Christians, we are making this dating thing very hard for men, if I may say so. Unaitwa date, unamwambia let me pray about it. Of course unajua answer in your heart, unataka kwenda ama hautaki kwenda, but umeweka brother tu hapo unagete. So I would say be very intentional. Kama ni commitment, be committed. Achana na mambo mingi. And then nimeona some comments wakisema approaching a guy is a no-go zone. What if you use another method ya kumuonyesha aonge, unagete? If like there is someone I dated for a very long time, I think that was my longest relationship. He didn't know how to communicate ananitaka. So what I did, I started cutting communication kidogo kidogo.
ninamwambia ninataka aone he's losing me. Unagete? Ninamwambia good night 5. Yes. Ninamwambia good night, I have a meeting, na nimemwambia good night 5 jioni. 5 jioni. So anaachwa akifikiria na huyu msichana hii meeting anaenda wapi. You get it? And then in my workplace kwenye nilikuwa, I started talking with other gentlemen. Ninaenda ninapata chef hiyo siku. Tunaongea karibu 3 hours. Mpaka ninamkalisha akitengeneza salad. At the back of my mind, I want this guy to speak. Ninamforce, ni vile ajui ninamforce aonge. Unagete? At the end of the day, ninamwambia, today I'm going out na chef fulani because I was in the hotel industry. Aliniita out. Do you know what the guy did? Aliniambia, no, let me just take you out myself. Unagete? Sasa hapo ndio alipata courage vile aliona na huyu msichana atapendwa na huyu mtu na ingie box. So hapo ndio aliona things are becoming serious and he talked kwa hiyo date. Na akasema mimi hapana, hata kama ni venye ninakuanga na uoga. Unagete? Nilimpatia ako ka room but in a hard way. Unagete? So approaching a guy doesn't mean uende tu umwambie. You can use other methods. Ladies, we are very wise. Tumia kichwa uone venye anataka. Yes. Okay, intentional. Focused, commitment and all that. Mr. Yes. Karanja, you hear? Ladies are very wise. From the time when they met the snake in Genesis chapter 3. Hapo ndio mambo. Unasikia hiyo strategy? Jamali sukuma mpaka. How can you wish somebody good night at 5 sincerely at Mr. Karanja? Your parting shots. Parting shot. Nasema hata mimi nianze na kucomment. Wao wenye wako na shida na kutuambia na kuambia wanaume. Wewe mwambie hata ujifungue. Ujifungue ndo kama mwanaume akutaki pia hiyo time unamwambia na yeye atakwambia basi usikii kuko hivi na hivi. Na uende sasa utakwama hapo una expect akwambie usongi in life. You just say ndio kama ni wa kusonga na wewe kama ni wa kwenda aende. So ndio na wewe sasa pia ufunguke uende uanze try somewhere else ama ukue open for another thing. So and the last thing I would also advise everyone, ladies and gents, and more so, okay, of course now let me base on my advice on those that are Christians. Let's not borrow a lot. It is not even required of us as Christians to borrow from the things of the world, because so many of us, so many of the Christians, wale ya mjaolewa, munaomba sana ma advice na the way forward from hizo social media hizo, na ni kwa watu wenye hawa based their argument and their whatever from Christian based. So na hizo ndo munaenda munaboro na huko munaboro from the world, alafu mkianza kudate ndio munataka na huku kuingine ndio munauzisha pasi kidogo kidogo. Lakini pia sasa kule mtauzisha pasi sana mtu ni wakati marriage imefail. But strategies zenye ulitumia ni from the outside, from the world. So let's take care. Let's not borrow those things. Wacha sisi tukue watu wa church ndio tuta influence. Let God give you the ways to do it, or borrow them, the advices and the strategies to do all these things from the men of God and the Christian-based advices, and all will be well. Thank you so much. Nisipo sema hii, kuna mtu hapa anaitwa Ruth Zack wa Pishori watching nikiwa Kandogo Mwea. Nice show. Esther Moreithi from Nairobi, thank you. Joseph Opmuthie, na usiende na ja. Mesema ukiitwa out enda na usiende na ja. Wewe achana na watu wanonuliwe vitu. Wewe unaonekana wewe unaweza kuwa mchoyo sana Joseph. Enda na ja msichana na ukule hiyo kuku vizuri na hizo machipu. Usiende ukiwa umeshimba ati nalinga hapo. I don't want to take this. I don't kula inaweza kuwa it's the last supper. You never know. So thank you so much viewers and followers for being together with us today, for your contributions towards the show. We are very grateful.
God bless you so much. And we are coming to the end of the show. Jane, let me give you an opportunity, even as I bring the show to an end. You run a company, Jawashi, or something. So please look at that camera and tell people what you're doing, what is there. Ili tujipange sasa tumalize. Okay, first of all, you can support me by following my page, Jawashi Adventures. It's a tours and travel company, and in February I'm taking people to Malindi at just 10,000 for 3 days and 2 nights. Now there are some places that mtaenda kuvisit, that is Vasco da Gama Pillar, Hell's Kitchen, and Mambrui Sand Dunes. Mambrui Sand Dunes ni ile place watu wanapiganga picha, unaona kama Hello our viewers. Are you looking for catering service? Kama desert fulani kimeachiliwa tu. And then Hell's Kitchen iko Malindi. And then Hell's Kitchen sijui kwa nini unaiogopa. Hiyo nilisema siendi. It's a very hot place but nasikianga historia yake ni kuna mtu alikuwa mchoyo, alikuwa anaishi huko, and then God akampunish, and then everything sank. Manyumba zake, kila kitu, and then so the space imebaki tu ni rocks ziko. So it's if you love nature, it's a very nice place. Yes. Thank you so much. That is Jawashi Adventures. So of course mtaona ka poster kake hapo kataweka tukimalizia show for a few seconds so that tuweze kumsupport and na hiyo itakuwa sawa. Nimeona Evans Nyaga Pasi ameingia. Pasi ni vile umeingia leta mkwaje. Pasi anasema kweli good night at 5. My friend, wacha nikwambie kuna walimu ni vile mjui walimu. Kuna walimu good night at 5. Then anasema we avai iko hivyo unaishiwa good night at 5 ili ukue na head ujipange ujue na lose mood na hiyo inaenda hivyo. So thank you so much, God bless you, mkue na wiki poa na Mungu bless sana. At Oasis of Love Church huku Mwea tuko na shule inaitwa Oasis Premier, tuko na play group, tuko na PP1 na next year tuko na PP2. Kama uko na mtoto ako kwa hiyo age, this is the school to be. By the way, tuko very serious. It's a group of school, huku ni Kiingereza, watoto kama utangangana kwako kwa nyumba kuongea Kiingereza. So bring your kids here, play group tuko from next year, then PP1 and PP2. Tunasonga hivyo tukienda to becoming an international school. So opportunities are there. Please make sure you bring your kid up to this very place. So Mungu abariki sana, mkue na wiki poa. Until we meet again next week, same place, same show called Contend Show with this wonderful guest. We shall be here. So Mungu bless sana and see you. Are you looking for catering services? Someone who can assist you in your wedding occasion, rorashio, birthday, private parties, church events, private chef, or someone who can assist you in in training your house managers or even spicing up your cooking skills? Well, worry no more. At Tama Ita, we are offering you these and many other services at very affordable prices. We are located at Kirinyaga County, and also you can reach us through our Facebook account, that is Tama Ita, or maybe on our TikTok and also on our Instagram. You can also call us on 0740 893606. I repeat, 0740 893606. At Tama Ita, a house of delicious cuisines. Looking for catering services? Someone who can assist you in your wedding occasion, rorashio, birthday, private parties, church events, private chef, or someone who can assist you in in training your house managers or even spicing up your cooking skills? Well, worry no more.
At Tama Eater, we are offering you these and many other services at very affordable prices. We are located at Kirinyaga County, and also you can reach us through our Facebook account, that is Tama Eater, or maybe on our TikTok and also on our Instagram. You can also call us on 0740 893606. I repeat, 0740 893606. At Tama Eater, a house of delicious cuisines.